English Tutor, 11, page 95. Features of the text. পাঠ্যাংশের বৈশিষ্ট্য। এখানে একটি চৌকো বাক্সের মধ্যে লেখা আছে two antithetical sub-cycles within bracket GYRES, gyres, bracket closed, move in opposite directions. দুই বিপরীতমুখী চক্রের ঘূর্ণন / আবর্তন। তার নিচে দুটি বাক্স, বাঁ দিকের বাক্সে লেখা one disintegrates, একটি ভেঙে পড়ে, আর ডান দিকের বাক্সে লেখা the other moves towards the center, অন্যটি কেন্দ্রের দিকে চলে। তার নিচে দুটি বাক্সকে জয়েন করছে আরেকটি বাক্স, তাতে লেখা the second coming. সেকেন্ড কামিং এর নিচে দুদিকে দুটি বাক্স আছে এবং নিচে আরেকটি বাক্স আছে। বাঁ দিকের বাক্সে লেখা doom of the Christian civilization, খ্রিস্টীয় সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্তি। ডান দিকের বাক্সে লেখা rise of the evil in the form of a monster, পশুরূপে অশুভের উত্থান। নিচের বাক্সে লেখা bloodshed, violence and moral breakdown, রক্তপাত, হিংসা এবং নৈতিক বিপর্যয়। Symbols and images, প্রতীক এবং ব্যঞ্জনা। Things fall apart, সবকিছু খসে পড়ে, sign of disintegration, বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন। Anarchy, নৈরাজ্য, political and social unrest, indicative of turmoil, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী। blood-dimmed, dimmed, tide, রক্তস্নাত স্রোত, stands for violence and bloodshed, হিংসা ও রক্তপাত। ceremony of innocence is drowned, নিষ্কলুষতা জয়গান কেউ করে না। denotes that godly goodness is lost, বোঝায় যে স্বর্গীয় শুভ বোধ বিলীন হয়েছে। the best lack conviction, শ্রেষ্ঠদের দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব। indicates that the wise have lost sense, জ্ঞানীর বুদ্ধিভ্রমের ইঙ্গিতবাহী। passionate intensity, অধর্মের তীব্র মাতন, violent immoral passion that corrupts innocence, ভয়ানক অনৈতিক আবেগ যা পবিত্রতাকে কলুষিত করে। revelation, উদ্ভাসন, vision of something, কোনো কিছুর উদ্ভাসন। the second coming, দ্বিতীয় আগমন, suggests the birth of Antichrist, খ্রিস্ট বিরোধী জন্মের ইঙ্গিত। spiritus mundi, spiritus mundi, জাতিসত্তার সমষ্টিগত স্মৃতিচিত্র, collective spirit, আত্মার সমষ্টি। a sheep with lion body and the head of a man, সিংহদেহী মানুষমুখ অবতার। a supernatural being, a monster, একটি অতি প্রাকৃত সত্তা, দানব। blank and pitiless, শূন্য ও নির্মম, devoid of human sense of good and evil, শুভ ও অশুভের বোধহীন। indignant desert birds, ক্ষিপ্ত মরু পাখি, personifies the birds found in the desert, মরুভূমির পাখির ওপর মানুষের গুণ আরোপ করা হয়েছে। a rocking cradle, শিশুর দোলনা।
ironically stands for the birth of Christ. Bidrup orthe Christe jonmo. Rough beast. Roughness of the beast stands for lack of sobriety and goodness. পশুটি রুক্ষতা, অভদ্রতা ও অশুভর প্রতীক। Bethlehem, the birthplace of Christ, ironically stands for the birthplace of the bestial civilization. যিশুর জন্মস্থান বিদ্রুপ অর্থে জান্তব সভ্যতার জন্মভূমি। Poem at a glance. Poet, কবি William Butler Yeats. Published in Prokashkal, the Prokash Kotha, The Dial, 1921, Michael Robertes and the Dancer, 1921. Background, Potobhumi. Disintegrating effect of First World War, violence and unrest all over the Christian world. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিচ্ছিন্ন প্রভাব সমগ্র খ্রিস্টান বিশ্বে সহিংসতা এবং অশান্তি। পোয়েটিক ডিভাইসেস, কাব্যিক প্রকরণ, মেটাফর, allusion, biblical images, symbols, alliteration, personification. রূপক, ইঙ্গিত, বাইবেলের চিত্রকল্প, প্রতীক, অনুপ্রাস, মূর্তকরণ। Images, chobi. The falcon in the gyre, a supernatural monster, blood deemed tide. The darkness, a rocking cradle. বৃত্তাকার পথে বাজ পাখি, একটি অতি প্রাকৃত দানব, রক্তস্নাত জোয়ার, অন্ধকার, একটি দোল খাওয়া দোলনা। Biblical allusions, বাইবেলের ইঙ্গিত, Christ's prophecy of the second coming as found in the Gospel of St. Matthew and St. John's depiction of the beast of Apocalypse in Revelation. খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যৎবাণী যেমনটি রেভেলেশন গ্রন্থে সেন্ট ম্যাথিউর গসপেল এবং সেন্ট জনের আপ্তবাক্যে অ্যাপোক্যালিপসের জন্তুর বর্ণনা পাওয়া যায়। মেইন থিম, মূল বিষয়, end of the Christian era, humanity itself on the brink of an apocalypse, future, conflict of good and evil, violence and bloodshed, anarchy, birth of bestial civilization. খ্রিস্টীয় যুগের সমাপ্তি, মানবতা নিজেই একটি সর্বনাশা ভবিষ্যতের দ্বার প্রান্তে, ভালো এবং মন্দের দ্বন্দ্ব, হিংসা ও রক্তপাত, নৈরাজ্য, পশু সভ্যতার জন্ম। স্ট্রাকচার, গঠন, two unequal stanzas comprising 8 and 14 lines respectively. যথাক্রমে 8 এবং 14 লাইন সমন্বিত দুটি অসম স্তবক। Content sequence, বিষয়বস্তু ক্রম। First stanza presents the end of the Christian civilization. The second, the birth of bestial civilization. প্রথম স্তবকে খ্রিস্টীয় সভ্যতার সমাপ্তি উপস্থাপন করে, দ্বিতীয় পশু সভ্যতার জন্ম হয়। মিটার, ছন্দ, inconsistent iambic pentameter, closer to free verse, অসামঞ্জস্যপূর্ণ iambic pentameter, মুক্ত শ্লোকের মতো। Page 96. Word notes and annotations. Stanza 1, lines 1 to 8. The falcon moves in gyre and becomes disconnected with the falconer. The falcon stands for the present civilization, or humans, and the falconer is the center, that is Christ.
চক্রাকারে চলতে চলতে বাজ পাখি পালকের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাজ পাখি হলো বর্তমান সভ্যতা বা মানুষের প্রতীক এবং পালক হলো কেন্দ্র অর্থাৎ খ্রিস্ট। Human world is getting detached from Christ, whose birth heralded the rise of the Christian era. যে খ্রিস্টের জন্মের কারণে খ্রিস্টীয় যুগের সূচনা, তার থেকেই মানব জগৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। In Yeatsian system, history is divided into cycles of 2000 years each. Each cycle comprises two antithetical cycles of 1000 years. ইয়েটসের পরিকল্পনায় ইতিহাস প্রতিটি 2000 বছরের চক্রে বিভক্ত। প্রতিটি চক্র আবার 1000 বছরের দুটো বিপরীতমুখী চক্র নিয়ে গঠিত। These two similar cycles within the historical cycle of 2000 years evolve in opposite directions. প্রতিটি চক্র আবার 1000 বছরের দুটো বিপরীতমুখী চক্র নিয়ে গঠিত। 2000 বছরের ঐতিহাসিক পরিক্রমণে ছোট চক্র দুটি পরস্পর বিপরীত মুখে এগোতে থাকে। In this double gyres, one acts as the centrifugal force and the other as the centripetal force. এই দ্বিচক্র ব্যবস্থাপনায় একটি কেন্দ্রাতিগো বল ও অন্যটি কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা চালিত। While one moves keeping in touch with the base, the other gets gradually detached from the base. একটি ক্রমশ কেন্দ্রের দিকে চলার সময় অন্যটি কেন্দ্র থেকে দূরে চলে যায়। Christ is represented by the falconer who inaugurated the first sub-cycle in the wake of worldwide violence and bloodshed. এখানে বাজ পাখির পালক অর্থাৎ খ্রিস্ট প্রথম চক্রের সূচনা করেন। বিশ্বব্যাপী হিংসা ও রক্তপাতের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়েটস, জায়ার, ফকন এবং ফকনা শব্দগুলোকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটজাত বিচ্ছিন্নতার উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। Yeats uses gyre, falcon, and the falconer as metaphors for the crisis of disintegration following the First World War. Turning and turning, moving in a cyclic order that gradually expands. ক্রমবর্ধমান চক্রাকার আবর্তনের গতি। Gyre, wheel that rotates in ever-expanding orbit, rotation. চক্র যা ক্রমবর্ধমান কক্ষে ঘোরে, আবর্তন। The falcon, a bird with pointed wings and long tail which can be trained to hunt other birds and small animals. Symbolically stands for Christian civilization and humans. বাজ পাখি, সেন, খ্রিস্টীয় সভ্যতা ও মানুষকে বোঝায়। The falconer, a person who keeps and often trains falcons for hunting. Symbolically stands for Christ. বাজ পাখিকে যে পালন করে এবং শিকারের শিক্ষা দেয়, খ্রিস্টের প্রতীক। Things ... hold. As the gyre unwinds itself, things disintegrate. In Michael Robertes and the Dances, Yeats says, আবর্তকারী চক্র যখন ছেড়ে দেয় সম্পূর্ণরূপে, তখন সভ্যতার স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়ে। মাইকেল রবার্টিস অ্যান্ড দ্য ডান্সারে ইয়েটস বলেন, উদ্ধৃতি শুরু,
quote opens ... The end of an age which always receives the revelation of the character of the next age is represented by the coming of one gyre to its place of greatest expansion and of the other to that of its place of greatest contraction. উদ্ধৃতি শুরু। একটি যুগের অবসানের সময় যে পরবর্তী যুগের চরিত্র উদ্ঘাটিত হয় তা প্রতিভাত হয়েছে একটি চক্রের সর্বাধিক পরিবর্ধনের সীমায় পৌঁছানো এবং অন্যটি সর্বাধিক সংকোচনের জায়গায় আসার মাধ্যমে। At the present moment, the life gyre is sweeping outward, unlike that before the birth of Christ, which was narrowing and has almost reached its greatest expansion. এই মুহূর্তে জীবনচক্র ঠিক যিশুর জন্মের পূর্ব মুহূর্তের যা সংকীর্ণ ছিল বহির্মুখী হয়ে প্রায় সর্বাধিক বিস্তৃতির সীমানায় পৌঁছেছে। যে উন্মোচন উদ্ভাসিত হচ্ছে তা অন্তঃস্থ চক্রের বিপরীত চলনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। The revelation which approaches will, however, take its character from the contrary movement of the interior gyre ... quotation closes. উদ্ধৃতি শেষ। Anarchy, lack of organization and control, especially in society, সমাজে অরাজকতা, নৈরাজ্য, সংঘবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণের অভাব। Mere anarchy, yet here refers to the socio-political turmoil all over the Christian world following First World War. Only disorder reigns. ইয়েটস এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা খ্রিস্টান সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে বুঝিয়েছেন। শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। ব্লাড ডিমড, ভায়োলেন্স ডিমড বাই ব্লাড অর ভায়োলেন্স এন্ডিং ইন ব্লাডশেড। রক্তস্রোত বা রক্তপাতে শেষ হয় যে হিংসা। সেরেমনি অফ ইনোসেন্স. Innocence opposes all sorts of violence. The expression refers to the celebration of innocence represented by Christ as against violence symbolized by blood-dimmed tide. নিষ্কলুষতা সব রকম সহিংসতা বিরোধী। অভিব্যক্তিটি রক্তস্নাত স্রোতের মতো হিংসার বিপরীতে খ্রিস্ট উপস্থাপিত নিষ্কলুষতার উদযাপনকে বোঝায়। The ceremony of innocence stands for order and divine joy, but today this ceremony of innocence is no longer celebrated. কিন্তু আজ নিষ্কলুষতা জয়গান আর করা হয় না। The best ... conviction. Even the wise or the people known for their good sense are twisted by the conflict between doubt and faith. এমনকি জ্ঞানী অথবা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আজ সন্দেহ ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে দোলায়িত। The best ... intensity. This is an example of antithesis. While sensible people have lost the strength of their faith, the worst people have come up with their evil designs, creating disharmony and chaos. এটি একটি দ্বন্দ্বিক বিরোধীভাবের উদাহরণ। বিবেকবানরা যখন বিশ্বাসের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তখন খারাপ লোকেরা গণ্ডগোল পাকায়। Stanza 2, lines 9 to 22.
The second stanza begins with the proclamation that the second coming is ready at hand. Then comes the description of the new incarnation out of the racial unconscious and the frightening dream of the movement of the supernatural monster, page 97, towards Bethlehem, indicating the beginning of the bestial and civilization. Bestial anti-civilization. দ্বিতীয় স্তবকটি শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় আগমনের প্রস্তুতি বার্তা সহ। এরপর আসে জাতির অবচেতন থেকে উঠে আসা অবতারের বর্ণনা ও সেই অতি প্রাকৃত দৈত্যের বেথলেহেমের দিকে যাত্রা, যা জান্তব প্রতিপক্ষ সভ্যতার সূচনাকে বোঝায়। Revelation, making known of something that was secret or hidden, a flash of something uncanny or surprising. গোপন বা লুকানো কিছুকে জানা, অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক কিছুর উদ্ভাসন। The second coming, the birth of Antichrist and the beginning of a new bestial anti-civilization as opposed to the Christian era. খ্রিস্ট বিরোধী জন্ম এবং নতুন জান্তব প্রতিপক্ষ সভ্যতার সূচনা, যা খ্রিস্টযুগের বিপরীত ধর্মী। Hardly are those words out. Immediately after the announcement of the second coming, the prophecy being just made, দ্বিতীয় আগমন বার্তা ঘোষণার পরপরই যে ভবিষ্যৎবাণী সদ্য করা হলো। A vast image, vision of a huge beast advancing towards the base. দৃশ্যপটে কেন্দ্র অভিমুখী একটি বিশাল জন্তুর গমন। Spiritus Mundi, a Latin phrase meaning world spirit, a storehouse of images. একটি ল্যাটিন শব্দগুচ্ছ যার অর্থ আত্মা, জগৎ, চিত্র ভাণ্ডার। Psychologists call it the subliminal mind or the racial unconscious. মনোবিজ্ঞানীরা একে অচেতন মন বা জাতির সমষ্টিগত অচেতন বলে অভিহিত করেন। To Yeats, it is a corporate imagination which creates and stores archetypes. ইয়েটসের কাছে এটি একটি সম্মিলিত কল্পনা যা আর্কেটাইপের নির্মাণ ও সংরক্ষণ করে। Yeats's imagination creates a rough beast symbolizing Antichrist. এই কবিতায় ইয়েটসের কল্পনা যে রুক্ষ জন্তুকে নির্মাণ করে তা খ্রিস্টের প্রতিপক্ষের প্রতীক। Troubles my sight. The new image disturbs the poet. As it grows out of the murderousness of the world, it troubles the sensitive poet. নতুন চিত্রটি কবিকে উদ্বিগ্ন করে। পৃথিবীর হিংস্রতাজাত এই চিত্র সংবেদনশীল কবিকে কষ্ট দেয়। A shape ... man. Yeats visualizes the image. If it is not the Egyptian Sphinx, Egyptian, EGYPTIAN, Sphinx, SPHINX, of wisdom. Rather, it is a combination of lion body and human head. Yeats imagines the creature to be a supernatural being. কবি কল্পনায় এটি মিশরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্ফিংক্স নয়, বরং এটি সিংহ দেহ ও মানব মাথার সংমিশ্রণ। ইয়েটস প্রাণীটিকে একটি অতি প্রাকৃত সত্তা বলে মনে করেন। A gaze ... the sun. The creature is a monster devoid of the sense of good and evil,
hence blank and pitiless, meaning beyond our moral concern. প্রাণীটি শুভাশুভের বোধহীন একটি দানব, এজন্যই শূন্য এবং নির্মম, যার অর্থ আমাদের নীতিবোধের অতীত। Real ... birds. Shadows of desert birds are moving all around the creature. Reeling of the desert birds round the incarnation is antithetical to the movement of the falcon. মরুপাখিদের ছায়া প্রাণীটির চারপাশে চলমান। অবতারের চারপাশে মরুপাখিদের এই চলাচল বাজপাখির চলাচলের ঠিক বিপরীত। These two movements show the pattern of interpenetrating gyres. Here, Yeats humanizes the reaction of the birds by using the word indignant, meaning feeling or showing anger or annoyance because of something unjust or unfair. এই দুটি আবর্তন দুটি চক্রের একে অন্যকে ভেদ করে চলার ধরনটিকে দেখায়। এখানে ইয়েটস রূপান্বিত ইন্ডিগন্যান্ট শব্দটি ব্যবহার করে পাখিদের প্রতিক্রিয়াকে মানবিক গুণ সম্পন্ন করে তোলেন, কেননা শব্দটির অর্থ হল অন্যায্য বা অন্যায়ের কারণে রাগের প্রকাশ। 20 centuries, the span of 2000 years of Christian civilization. খ্রিস্টীয় সভ্যতার 2000 বছরের সময়কাল। Vexed, made angry, রাগিয়ে দেওয়া। Nightmare, a frightening dream, একটি ভীতিকর দুঃস্বপ্ন। Stanza 2, lines 20 to 22. With the doom of the Christian era, the new age begins. The reference to Bethlehem is an ironical echo of St. Matthew, who speaks of the sun, S-capital S-O-N, coming as the sun, S-U-N, from the east. The rocking cradle represents the beginning of a new cycle, with the rough beast in place of the love and peace that Christ brought 2000 years ago. খ্রিস্টীয় যুগের ধ্বংসের সঙ্গে শুরু হয় নতুন যুগ। বেথলেহেমের উল্লেখ হল সেন্ট ম্যাথিউয়ের বিদ্রুপাত্মক প্রতিধ্বনি, কারণ ম্যাথিউই পূর্ব দিক থেকে সূর্যরূপী সন্তানের আগমনের কথা বলেন। শিশুর দোলনা কথাটি 2000 বছর আগে আসা খ্রিস্টের ভালোবাসা ও শান্তির বিপরীতে রুক্ষ জন্তুর আগমনে নতুন চক্রের সূচনা করে। পেজ 98। Multiple choice questions mark 1. General type. 1. The second coming was written in answer C 1919. 2. In the second coming, the poet announces the birth of D. A bestial anti-civilization. 3. The poet who composed the second coming is B. William Butler Yeats. 4. The poem Second Coming was written immediately after A. First World War. 5. What marks the time that the poet highlights in the Second Coming? A. Violence and fear. 6. The Second Coming alludes to A. Christian imagery. 7. The first 8 lines are based on A. The Gospel of St. Matthew. 8. The second stanza of the Second Coming alludes to B. St. John's description of the beast. 9. In the Second Coming, the poet treats
Christ's prophecy. A. Ironically. 10. The basic theme of the second coming is A. The birth of a new God. 11. The first stanza describes A. The ending of Christian civilization. 12. The second coming was born out of the poet's conviction that Chapar Bhul, A. The Christian civilization was nearing the end and a new phase is about to begin. Page 98. Question 13. Yeats's conviction about the doom of the Christian civilization arose out of A. Deepening disintegration of Europe, B. Devastating impact of First World War, C. Political commotion in the world, D. All the above. Answer D. All the above. 14. Which one is not a symptom of the second coming? A. Peaceful coexistence of people. Peaceful coexistence of people. 15. In Yeats's philosophy of history, the historical movement is symbolized by A. Two interpenetrating gyres. 16. In Yeats's system, A. One gyre expands and the other contracts. 17. In Yeats's system, A. One gyre moves towards the center and the other sweeps outward. 18. In the first stanza, Yeats presents the picture of the Christian civilization. A. On the brink of chaos and disintegration. 19. The theme of disintegration as presented in the second coming touches C. All the spheres of human life. 20. The falcon has soared up in A. Ever-widening spirals. 21. Turning and turning the falcon. B. Moves beyond the control of the falconer. 22. The tide of violence, bloodshed and butchery is sweeping through. C. The whole land. 23. Blood-deemed tide sweeps the drowning. B. The ceremony of innocence. 24. Who has lost faith, conviction and energy? A. The best. 25. The terrifying beast rises out of A. sandy desert. 26. The beast has C. The head of a man and the body of a lion. 27. What troubles the poet's sight? A. A vast image out of Spiritus Mundi. 28. The gaze of the huge creature is B. Blank and pitiless. 29. The literal meaning of the expression blank and pitiless is A. Hollow and without sympathy. 30. The expression blank and pitiless suggests B. Devoid of human feeling. 31. The darkness drops again. Here, darkness refers to the B. End of the Christian civilization. 32. According to the biblical connotation, the expression a rocking cradle alludes to B. The birth of Christ. 33. In the second coming, the expression a rocking cradle ironically suggests A. The birth of Antichrist. 34. The falcon stands for B. The Christian civilization. 35. The falconer here represents C. Christ.
36. The expression passionate intensity refers to A. Rise of inhuman and immoral passion. 37. Which of the following words show that birds have been attributed to human feelings? C. Indignant. Page 100. Question 38. Spiritus Mundi is A/an, D. Latin phrase. 39. The phrase Spiritus Mundi refers to B. Collective memory. 40. Things fall apart because B. The center has dissolved and can no longer hold the parts. 41. The poet or narrator in the poem The Second Coming acts as a prophet because B. He visualizes the end of Christian era and the advent of Antichrist. 42. The poem The Second Coming was inspired by A. The First World War that let loose anarchy. B. The center or existing faith failed to bind all together. C. The poet has his own vision based on the book of Revelation. D. All the above, A to C. Answer D. 43. The time as presented in the poem appears to be disjointed because A. The time has let loose anarchy. 44. To a casual reader, it is difficult to decode the poem The Second Coming because of A. Use of powerful symbols like falconer, Jaya, desert, rough beast, and so on. B. Use of shocking imagery as vehicle of thought. C. Allusion to the book of Revelation. D. All of the above. Answer D. Fill in the blanks type. Choose the correct alternative to fill in the blanks. 1. The poem The Second Coming is written by dash. Answer D. William Butler Yeats. 2. The first 8 lines of the poem The Second Coming describes dash. A. The ending of a world. 3. Turning and turning is the widening dash. B. Gyre. 4. Things fall apart, the dash cannot hold. B. Center. 5. Mere dash is loosed upon the world. C. Anarchy. 6. The ceremony of dash is drowned. A. Innocence. 7. 7. The best lack all dash, while the worst are full of passionate dash. C. Conviction, intensity. 8. Surely some dash is at hand. B. Revelation. 9. When a vast image out of dash dash troubles my sight. A. Spiritus Mundi. 16. ... While all about it, real shadow of the indignant dash birds. A. Desert. 11. And what dash beast it hour come round at last slouches towards dash to be born. A. Rough, Bethlehem. Rearrangement of sentences type. Choose the correct sequence on the basis of the occurrence in the text. Answer C. Roman 3 comes first. The falcon cannot hear the falconer. Roman 4 second. Things fall apart. Roman 4. Things fall apart. Roman 2. The center cannot hold. Roman 1. Mere anarchy is loosed upon the world. 2.
Answer D. Roman 4, the blood deemed tide is loosed. Roman 2, the ceremony of innocence is dead. Roman 3, the best lack of conviction. Roman 1, the worst are full of passionate intensity. Page 101. 3. Surely the second coming is at hand. Answer B. Roman 2. Surely some revelation is at hand. Roman 1. Surely the second coming is at hand. Roman 3. A vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight. Roman 4. Stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. 4. Answer D. Roman 4. Mere anarchy is loosed upon the world. Roman 3. Surely some revelation is at hand. Roman 2. Shadows of indignant birds reel. Roman 1. The rough beast slouches towards Bethlehem. 5. Answer D. Roman 4. Surely the second coming is at hand. Roman 2. A shape with lion body and the head of man is moving. Roman 3. The darkness drops again. Roman 1. 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare. Column matching type. Match column A with column B, selecting the correct answer. Answer B. Column A, widening. Column B, Roman 2, Jaya. B, Roman 1. B, passionate. Roman 1, intensity. C, stony. Roman 4, sleep. D, vast. Roman 2, gyre. Number 2. Answer C. A, the falcon. Roman 3. Cannot hear the falconer. B, the center. Roman 4. Cannot hold. C, the best. Roman 1. Lack all conviction. D, the worst. Roman 2. Are full of passionate intensity. 3. Answer B. A, rocking. Roman 1. Tide. B, indignant. Roman 3. Desert birds. C, blank and pitiless. Roman 4. Gaze. D, blood dimmed. Roman 1. Tide. 4. Answer C. A vast image. Roman 3. Troubles my sight. B, the blood dimmed tide. 2. Is loosed. C, the ceremony of innocence. Roman 1. Is drowned. D, rough beast. Roman 4. Slouches towards Bethlehem. 5. Answer D. A, turning and turning. Roman 4. The falcon. B, full of passionate intensity. Roman 1. The worst. C, moving its slow thighs. Roman 2. A vast image. D, real shadows. Roman 3. A vast, the indignant desert birds. Assertion reasoning type. Choose the correct reason behind the assertion or statement. 1. Assertion A. Things were falling apart, the center could not hold. Reason R. The Christian civilization was at the end of its cycle. A. Both A and R are correct,
and R is the correct explanation of A. Page 102. Number 2, assertion A, the best lacked all conviction. Reason R, the worst were full of passionate intensity. Answer A and R are correlated. 3, assertion A, the blood-dimmed tide is loosed and the ceremony of innocence is drowned. Reason R, peace and good sense prevail everywhere. Answer C, A and R are inversely proportionate to each other. 4, assertion A, the falcon cannot hear the falconer. Reason R, the falconer is moving towards Bethlehem to be born. Answer B, A is correct, but R is incorrect. 5, assertion A, a vast image having the shape with a lion body and the head of a man is slouching towards Bethlehem. Reason R, the rough beast will take the seat of Christ. Answer C, both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. 6, assertion A, the darkness drops again. Reason R, mere anarchy is replaced by peace. Answer A is correct, but R is incorrect. 7, assertion A, the ever-widening gyre is at the point of its highest expansion. Reason R, the present civilization will come to an end. Answer B, both A and R are correct. Case-based type. Choose the most appropriate alternative. 1. If in the line mere anarchy is loosed upon the world, the word anarchy is replaced by peace, what would miss as a reader? Answer B, thematic coherence. 2. Suppose only the first stanza of the text, the second coming, has been prescribed for your study. What idea about the second coming will you form from your study? Answer C. No idea can be developed except an idea about the post-war violence and bloodshed. 3. If you are asked to comment on the second stanza of the poem, what will be your focal point? Answer C. The revelation of the new incarnation, within bracket, avatar. 4. The poem deals with two contrary cycles of history. One is the end of the cycle that had begun with the birth of Christ. What do you consider to be another cycle? Answer B, the cycle that begins with the end of Christian civilization. 5. On reading the poem, what idea about Bethlehem do you develop? A. Bethlehem is the cradle of civilization. This piece ends here. Next file, Rapid Reader, Macbeth, Othello, As You Like It.